Stellen sie sich vor. Sie steigen aufgeregt in ein Flugzeug und wurden dann aufgefordert, ihren Sitzplatz aufzugeben, nicht, weil sie etwas gegen haben falsch, sondern weil jemand entschieden hat, dass du nicht dorthin gehörst, zwei schwarz, Geschwister ein Wuten kehren und und Flugpersonal wird. Der falschen Person zu Jefflin bis ein einziger Anruf den gesamten Flug auf den Kopf stellt, Geheimnisseite, matcht der Entretzelung Word und fällt an das Komma-Schild, zu als sich, irgendjemand, vorstellen kann das, ist nicht nur ein Geschichte. Es ist eine Unwahrheit, Wendung im wahren Leben, bleiben CDRAN. Den was als nächstes Passwort, sie absolut sprachlos machen Ebony Davenport. Im Scharfsinnig 19 Jahre MIT eine Leidenschaft der Videografie war damit beschäftigt, den Fokus ihrer Kamera einzustellen, ALSCA am Bodenstand, das Fenster am John F. Kennedy, zu seinen International Fluggefahren in New York, die Augustin Tauch die Landebahn in Florent, hits unter uns Leitflugzeuge drauen, watch das Flugzeug am Leben in Erinnerung an die unendlichen Möglichkeiten, die jeder Flug mit sich bracht, ihr jüngerer Bruder, 17 Jahre alte Leid, klammert seinen Handjupper Rucksack, MIT nervöser Begeisterung trotz seiner Jugend, Elijah trug sich MIT einer Reef White, aber sein Jahr heinest uno senior, unos Los Angeles beduti im die Welt hat, Geschäft, Vorsprechen, an einem renommierten Musikkonservationsübig, ihr Vater Charles Davenport hat ihn an Erzgott das Erzenguises, Interesse an der Luftfahrt hat nie ganz das war, Ausmus seine Beteiligung offenbart war ein zurückhaltender Mann von Natur außer Götze die Privilege, schau zu stellen die im das Leben gehört, HATTE. Underlige waren, an Economy, Klassitz under das typisch Treiban in Flugfentaminos gu, sie hinterfragten selten warum einige Mitarbeiter diligentlich ihren Nachnamen Davenport wiedererkannten sie, wussten nicht, dass ihr Vater hinter den Kulissen Mehrheitssagenturm von Skyways Airlines einer der erfolgreichsten Fluggesellschaften an diesem Morgen eben Elijah kaum wolle. Aufregung und Vorfreude am JFK, an Ebony Walt die Gesamtreise unbedingt MIT ihre Kamera dokumentieren und davon einen Reslog zooma. Elijah Kant kaum erwarten lent seinen Kopf gegen das Flugzeugenste und beobachtete die vorbesiehenden Wolken. Rend sich sein bewussthendes Vorsprechen vorstellt ihr Gedanken waren, dass dies ein unwirklich Reiswürden Word obwohl keine von innen vorhersagen kann. Wie ein wirklich Word worden nachdem sie durch die Sicherheitskontrolle gegangen waren, irrten sie sich ihrem Gate C-33, where Flugnoch Los Angeles Word Board beginnen. Boarding Passagiere versammelten sich den Wortbrick Familien, die Kinderwagen streiten, Geschwistern, tippen auf Laptops und Tristan blätterten, in Reisführern Ebony überblickt, die Mensch bemerkt, ein paar Leute, die in ein neugierig Blick so, im Lauf der Jahr war sie gecheckt, deren guten subtil Ausdrucklessen einig. Freundlich, und weniger sie sucht die Achselkonzentration auf die positiven Seiten ein, direkter Flug von Kust zu Kust mitten im Sommer, der Nuivers, Aufregung Elijah tippt Ebony auf die Schulter. Hey Schwester, sag der Mamelti glaubst du dat Word uns in LH von, war so kryptisch aber dies Ries, das Ebony im ihnen, spielerischen Students, sie weißen, wie Papa ist, immer ein Überraschung im Hermel sie nicht aber richtig wet kommt irgendwann vorbe. Ist immer beschwekter aber kann nie weitesten vorbesekoen zu essen. Wie ihre große Benchue gehen einstim nistert aber die Sprechenage Passagiere von Skyways Airlines, Flug 722 Non-Stop Service zum Los Angeles International Airport wir beginnen vorab, einsteigen für Personen die besonder, hilfbentigen oder MIT kleinen Kindern reisen. Bitbilden sie ein Schlangen der Nähe der Tor Ebony und Elijah grinsen, einen der Andesa, Torherren das Torherren. Elijah spielt MIT den Riemen seines Rucksack im Coproof Ackertfolgen für sein Vorspielstück Ebony Geprat im Coprat im für das Intro ihres Videos sie hielt ihr Kamera, ruhig und Mamelti, als Clara Benicis Riz, los geht sie waren schlossen, Jede Nuance einzufangen dir, Erfahrung von ihren Sitzen in Flugzeug bis zu dem Moment. ALS, sie in Los, landeten Angels, Boarding Jingzhou Gig Varan, ALS ihr Gruppennummer, aufgerufen wird das Scanten, sie ihr Bordkarten an der Jingen die Fluggesbruch, hinunter das Lies, Summon de Flugzoomete skickt einen, durch sie dort in der Flugzeugkabine, admiten sie den Vertrauten, Jerick von Polsterkaffee ein und ein etwas gehitzwirkend, Flugbegleitieren bot innen eine vorfunkerisches Lakillen. Bever Sisu, Ehrenplotzen im Vorderen Teil der Cabinfort, Ebony und Elijah hatten Geschäft, ein Upgrade auf die Premium Economy, ein willkommens kleines Geschenk von ihrem Vater, obwohl sie immer, noch glaubten, se Rinder klein Vorteil ihres Vaters,
der Innen, all die Jahr, true Kunden, war sie setzen sich auf die Plots 8a und 8b, ebony sie stellt ihr Kameratasche zu ihren Führen, abn virtuous cert sich, dass sie sicher war, rende leise einen kleinen Notizblock, Herversog, gefolgt mit Notenschrift ich must mainstuck. Nur ein wenig, Memelti Elijah Bunny überflog die Seiten, an de nicht handler Scheltien beruhigend, an Uward is großartig Mahensi was dies Einfag, Ebony blickt sitchem an die Stont, aber die großen Fenster confident Sitzabstand, an die zu Beinfreiheit mehr, als sie Gemmels, Zuveroff, einem Flug hatten, wenig wussten sie, dass die Turbulenz, standen noch beverundi, sie wurden nicht von Gewut, woken oder Pilotender Chagen kommen, Statusen wurden sie kommen, Form 1 Anspruchsberchting Passagiers, und eine Flugbesatzung, die unwissentlich, den größten Fälle ihrer Auffahren no wenig Minuten, nachdem Ebony an die leise is, sich gemütlich gemotet hatten, die Cabinfult, sich schnell mit Passagieren, die den Gangen lang manvrierten, und die Handpackband, under bedem Korpluf nach Schautenabi, im Lieses Geschnatte some durch das Flugs, als fremd die Plots mit Familien Mitleiden toschen oder versuchten obergrosses Japhook zu Verstauen Flugbegleiter während demot, beschwickt den Sitz zu beprüfen aufheben, an die Einhaltung der Sicherheitsprotokoll, Ebony hört ein, stimmt die Soul beflende als okere blest vom Haupting and Tribben intelligent sie, treten sie bei Zeit die Stimmigen sie die Stimmigist, siehst du nicht, dass ich privat beim Einsteigen habe, der Sprecher war ein Mann mittler Altersfrau mit scharf gestilten blonden Haaren ein unglücklicher Archetyp, Ebony Erkenthaus viralen Internetvideos als Karen sie war Tadellos gekleidet in Farbe Blazer. Gebegelte Hose an die High Heels, ungenet für den Gang 1, Flugzugs, auf Tretten strollt ungettelt os. An den Spruch sie hielt, ein groß Einkaufstasch in die einen Hand und klemmet etwas das wie ein Designer-Handtasch außer die Flugbegleitien versagt. Sie zu begrügen aber die Frau ging ein, vorbei und nicht nur Kurs. Karen Ebony besiegt sie privat als die Sitz begutagte als OBCC persönlich inspizieren word, is schien. Sie sei in der Business Class ein paar Reihen weiter vorn, aber Ebony konnte nicht, anders als zu bemerken wie, die Frau neben riet verwoltabuni, Elijah unter ihr Sitz mit einer Intensität scannend, die Ebonys hochprickelt hielt Elijah, kennst du sie, fragte flüstert, Ebony an die, Schutel den Kopf, da Schan beveder, Flugobhab, hat sie ein das, Nagen Gefühl das die, Anwesenheit, diese Frau, Jürger bedeutet, estis Karen einen, theatralischen, as under Verdret, Dan die Ogendien and, der Flugbegleitieren, das sind, nicht die Plots, die ich, angefordert, habe sie in einem schrillen Ton, durch das ganz, Flugzug, getrigen haben ich habe spezial, Sitz mit mehr, Beinfreiheit, gebeckt, ich would in keinem become sinnender, reich fliege, häufig mit Skyways, mein true Status ist Executive Diamond, oder haben sie vergessen, dass die Flugbegleitieren offensichtlich Nerves versetzt, heiflich ich first ihr Sorge. Aber Karen schnippt mit den Finger ich nicht ich mich ein Erklärung. Ich mich die Plots die ich gebeckt habe, dann fügt sie mit leiserer Stimme hinzu an de Bilditchbit. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Elijah und Ebony toschen vorsichtig aus die Flugbegleitieren, oberprüft Karens Bo, erniet unrunzelt die Sternier Zugwesner Sitzplatz ist 1-2 am Premium Economy, die sehr comfortable ist leider sind die Sitz in Riet Beritzgerens Blickrichtet sich auf Ebony und Elijah, ihr durchdringender Blick huscht Teuber sie, als rennt sie Hausbesetzer in einem Haus, das ihr gab, Ebony wandte sich schnell nach vorn, da sie sich nicht auf eine Confrontation, bewe das Flugzeug behaupt aber sie kennt die Intensität des Blicks der Frau spüren, der ihr den Rücken, vibranter, Hals sehe ich, were dies Plots besetzt, sagt Karen Lies, abula lauchenog für Ebony und Elijah zu Rennies war. Als heit sie ihr Sundenback jeffenden Ebony ein Jung Schwarz mit lockigem Haar, das, zu einem ordentlichen, dat hochsteckt ist und Elijah, ein schlachsiger schwarzer Teenager. Mit abgetrigen, turnschuhender Blick der Flugbegleitieren huscht Nerves, zwischen den Geschwistern und dem IoT hin und her, Tong der Passagieren Karen Verdisch, ich mich das sie das reparieren, verlangt sie which siegt auf die Flugbegleitieren und weddelt, dann mit dem Finger in Richtung, Ebony und Elijah, mir wurden, Plots in Re 8% Bezel auf der linken Seat, de Mort, ich weiter wohn. Sinkant, das ist absolut unacceptable, Ebonys Magain drette Sitchem, sie ich hast von den Leuten das Schlimmste anzunehmen, aber die Art, wie Karen sie ansprech,
Fault sich Persanlicher, an als ein Einfoches Hetz, Trite, Elijah Wolf, Ebony einen besorgen Blick zu, das Gesicht, der Flugbeg, wie es weitergehen, Sal Ebony und bereits, das dies kein Gunlicher, Sitzwover Wechslung die Spanning, die ihren Streit, Umgab war so groß, das man sie, mit, einem Buttermesser, aus Plastikheit Durchschnitt, zu Ebony's Erlichterungen weitere Flugbegleiter.com. Zu helfen, ein Frau in ihren späten 20 mighty, einem ruhigen Auftreten sie versagt zu Rinkeren, das, der Flug ausgebucht war an die Geschwister, Gültigbordkarten für Rie 8 hatten, Karens einzig Antwort war einem Pretz schnoben, das wurden wer Jazzy und Murmelty, Sion de Stammtenack vorn, remotlich am MIT, der Flugbegleiteren, oder vielleicht sogar, dem Kapitän zu sprechen Elijah Atmeet erleichtert, aus was sind wohl einer Kugel ausquischen. Ebony war sich nicht so sicher sie beobachtete wie Karen sich in gedämpfter, aber eindringlicher Stimme mit, einer anderen Flugbegleiterin in der Nähe der Cockpiter unterhielt, der Wörter schien aufmerksam zu hören, an die blickt gelegentlich in ihr Richtung. Ebony wandte sich wieder, Elijah zu versagt, sich wieder auf seine Musiknoten zu konzentrieren. Sie flüstert, ich habe ein schlechtig, habe das Gefühl, dass das vielleicht nicht das letzte Mal ist, dass wir sie sehen am ihr. Zu beruhigen beschwichtigt sich Ebony damit, die dem Objektiv ihrer Kamera fängt, sie klein Details ein wie die Dachenkonsole an die Sicherheitskarte in der Tasche an der Rückenlehne plant, sie in ihren Riss, rennt sie auf sich nicht, nahm sie still not as von Karen erhobener Stimme die, immer wieder den Gang in Angriff sitz wie weißt du, wo ich bin, an die Ischte sind Verflug ausgeben wirst ihr aus, wenn ich Titan, Ebony an der Jar kennen, dass dies Wort die Bun für einen unvergesslichen Showdown, Bieriten werden auch, Bevedas Flugzeug sein Touren am Start schliegen kann, werden, die Samen einer gruen Konfrontation gepflanzt das, Word die Gelassenheit der Geschwister die Integrit des Flugpersonals under die was einweitetan Word, am sein Kinder zu schätzen die Hektik des letzten Bodenstürchens nisteten aber die Sprechenlich under die Passagiere let's gegenstehen den die Gebsk versuchst, sieht die Gert, klickten ein Lieses zusammen Manlich, Fluster durch die Liftung Schlitzdorn Ebony under Elijah versekten die Negative Energy in der Cabin zu, beruhigen schien, sie sich am Karan harem zu von ihr von einem Aussichtspunkt in der Nähe der wo der an Bord Kukaus gestikuliert, Karen lebhaft in Richtung einer großen Flugbegleiterin mittleren Alters, die ein frisch Uniform, an der ein goldenes Namensschild mit der Aufschrift hat, Salmeister Robert Evans, Roberts Gesetschig waren von einer meist professioneller Gelassenheit geprägt, aber Ebony kannt erkennen das immer unbehan als Karens Forderungen eskaliert. Ebony blickt zu Elijah Durstum mit dem Mund, Dianetisen für sein Vospilstock ein mentally Übung, die benutzte, sein Nerven zu beruhigen, sich kannt in Gott genig, zu erkennen das, sein Concentration nakl Jodesmal war, die Spanning im Flugzeugmer aus Nervosität. Wegen eins großen Vorsprechens, war die Art von Confrontation. Mit der sich niemand bei 35.000 plötzlich stürmt Karen den Gang hinter ihr, Designer Absatz klappeten wie ein Metronom draunden. Jürgers, sie blieb in Rie 8 stehen an der Start. Ebony und Elijah Anich, habe mit dem Chefsaulmeister gesprochen sie wirkendit, dass ihr Augen mit einem Ausdruck der aber sie schweifen aber sie es means Sitzplatzbeschenks behandelt wurden. Sie schgoff Ebony und Elijah's Plots, ich will dies Plots unter ich word sie haben. Elijah blinzelt alarmiert Ebony versekt ihr Fassung zu bewähren, aber sie spürt wie sich ihr Brust zu in dem Bemühen zu bleiben hillig, antwortet Ebony dies sind die Sitz. Die wir bekommen haben wenn es einen Fehler im System der Fluggesellschaft gibt sollten sie wahrscheinlich mit dem getagenten Klugren. Karen schnaut und verschrinkt die Arme das habe ich schon get. Anchen Flug ist verkauft, sie sollten einfach bugen und san, sie uns dies einfacher für alle Elijah Sprach schlieglich stimmesietend, leicht warum sollten wir in wir haben für dies Plots besollt oder zumindest, sie anzugesun wir haben jedes Recht für zu sein. Verzog Karens Gesicht sich zu einem finstern Blick. Der die Folten nur noch verschiftium ihren Mund glauben sie haben Ansprach auf dies Premium Economy Sitz. Fragt sie in ihrem Tonfall, Mithra Blessing ich habe, Neueketan für, Yuka kinder, Lut wie ich fliegen dies, sitz die ganz, seit ich bin ein Plattenlevel-Flieger, an dies Fluggesellschaft kennt, Michgut, hinter ihr kommt Robert Evans, der Chefpasi, ein diplomatisches Lakillen und Mam, wir leicht keinen wir ein Lesungen, finden die für alle, funktioniert Karen Wolf, ihr Haar, Zurich Jor, keinen Sibugan, sie sties mit, einem, Manikoten Finger, auf Ebony und Elijah ich bin, Siggers. Jibt sitz hinten Ebony strut sich,
aber Sievers act, ruhig zu bleiben sie sich an die Lehren ihres Vaters über den Umgang mit Konflikten bleiben sie standhaft. Under Dokumentation als wenn net sie wanti sich diskret en ihre Kamera die von ihrem Shows aus aufnehmen, ließ sie wollt die Situation nicht verschlimmern, aber sie wusste, dass sein kanti wichtig, ein Protokoll zu haben wenn die Dingeskalaren Robert Rausbert sich beinde. Flug ist leider recht ausgebucht und durch dies Passagiere haben einen berichtet tun, und sprach auf ihr Platz, kennt ich ihnen vielleicht anbieten en Entschädigungsskits für einen anderen Sitzplatz auf. Einem anderen Flug oder prüfen, sie ob wir sie auf einen noch besseren Sitzplatz am Butchen können auf. Morgenflug kehren sagt, ihr Kiefer, absolut, nicht ich muss heute fliegen ich bin ich warte, nicht bis morgen an der Sitz, nicht hinter, re-8, wenn sie den Schritt nicht machen, dann muss ich das skalieren mit, dieser Amundsen, sagt Dretta, sie sich auf dem Absatz am Undermaskiertes am Cockpit, der Kopf, voll T-Boni war sichtlich, besorgt und despot, wie ihr Puls in ihren Schelfen pocht, was meinst du mighty Eskalaren flüstert Elijah, Ebony sagt, mit den Schelten unterversekt, ruhiger zu, wirken. Dan, dacht, sie ich weiß nicht, aber lass sein Volk, hier bleiben, wir haben unsere Bordkarten, wir haben nichts falsch gemacht, die Passagiere in der Nähe bemerkten einige Schennen von dem Tumult Genevieve zu sein. Andererseits Ebony und Elijah lächelt mitfühlend ein Latiere Mann in Rien ein Butte, sich vor und der Stead Kinnesorge, sie ist nur, eintypisch Karen, sie kann Yuka nicht von ihren Plotzen suchen, Ebony nicht dankbar für sein Beruhigung, aber das Ungutgefühl in ihrem Bauch blieb, ein paar Minuten vergund, Ebony hofft, dass das Fiasko vielleicht damit enden wird, vielleicht wird Karen abkühlen aus oder die Kabinenterin würden sich liegen und der Flug wird vorgesetzt, aber ihr Hoffnungen würden so als sie einen zweiten Flug so die Flugbegleiterin enhört sich in en mit strangem Gesichtssolstruck auf ihrem Namensschild stand, Flug Pamela niet, neben Ebonys, sitzt nieder und senkt die Stimme. Es tut mir leid für die Annehmlichkeiten aber wir haben einen Passagier darauf bestet, dass dies Platz ursprünglich unter ihrem Namen gebeckt wurden wo vielleicht musst du dich bügen sowohl Ebony als auch Elijah starten sie, Angelbubigen Ebony versagt ihr Stimme ruhig, zu halten wir haben unsere Bordkarten hier. Die Re-8-Zeigen wir sind ohne Problem eingegangen wir haben nichts gegen was gegen die Richtlinien der Fluggesellschaft Verstogenheit. Pamela nickt, mitfühlend, aber es herrscht Spannung inneren Blickich Versti, aber manchmal gibt es Buckensfälle und wir sind wir sagen alle unsere Passagiere unterzubringen, insbesondere die Vielflieger, könnten sie mit ihr süße Menpekan wir würden sie gern weiter hinten in Flugzeug platzieren. Elijah spürt, wie sein Sohn, oft lammt Abuel, Alice sprach nein, mit Baalum Respekt nein, wir haben die Sitz wir hem Sultan, wir bügen Pamela rich Tietz, sich versack einen Gregoren Konflikt zu verhindern das ist als, wenn sie sich weiterhin während konnte dies an den Kapitän weitergelegt werden wir mich niemanden vollständig vom Flug entfernen müssen. Bei der A1 der Entfernung vom Flug, Ebony fühlt einen Anflug echter Angst sie must Vlog, für ihr YouTube-Aufnehmenkanal Elijah hat sein Vorsprechen in Los Angeles und sie hatten nichts falsch gemacht nach Erinerte, sie sich, Anschlag zullen, in den neuen Passagier auf Guan von Sitzplatz Streeting oder Überbachen Goods. Dem Flugzeug gezwungen worden das kann nicht wahr sein, dacht Ebony Siat mit langsam ein, wir weigern unseren zu BWEGEN.WIR. Haben für dies Platz bezahlt, und die sie sind, uns recht müdig zu gewissen, sagte sie und hab mit sittender, hand ihr Telefon siegen ihr elektronischen Bordkarten erniert vor. Wir würden nicht sie, sei denn, gibbt, eine Fizzelen Grund. Pamela drinkt Sielippen Süßemeng, presst also gut, ich must mit dem Kapitän sprechen, sie jing, weg Elijah tippt Ebony auf die Schulter, das ist verricht flüstert, keinen uns nicht zwingen ohne guten Grund. Sie und Rick, Ebony kant near nicken und beruhigenhand auf dem Arm ihres Bruders obwohl sie innerlich vor wat an die Sorge kocht das Flugzeug hat das geht, noch nicht einmal verlassen und chan fulton sie sich, durch die berechtigten Anspruch 1, Passagiers und die Flugbus-Satzung schien darauf aus zu sein, sie zu keiner der Geschwister hat bereits bemerkt aber dies war nur darauf dacht Stromas, das bald weit aber Sitzplatzreserve, Entscheidung zu treffen die ihr Karriere. Verndorn Word Unde Ebony und Elijah liebt für immer, Augenblick später verniet sich die Terde Flugdecks. Und der Kapitän, Selbstkapitän Marcus Hayes, betrot die Cabin. Sein Gesicht war ernst, und bewegt sich mit der festen Autorität eines Menschen, der jahrelang im Cockpit gesessen hat,
Sprach Kurs MIT Robert Evans Unden Pamela Unden Enhert Sichazu Ebene's Bestazong de Rie, Rend Karen Hinter im Hurley für ein Triumpherenz Rotier Guten Tag, Groot Kapitän Hayes MIT Seine Stimmihilt ein Mut Conti, where Irreleben ihnen Konflikt über Sitz Betilligen unser Priorit hat die Goralisten einer securen under punktlichen Abfahrt. Karen nicht nachdrückliche Worf Ebony und Elijah einen selbstgefälligen Blick zu. Ebony umklammert ihr Kamera feste sie bemerkt, dass andere Passagiere begonnen hatten, die Schien MIT Handys zu filmen, die Spanning war greifbar, sogar die Liftungsschleiz über dem Kopfschienen heftiger, zu blonde als sonst. Hayes rummt, cynicalde Passagier Higher Frau Coldwell behauptet sie kauft dies, sitzt dort nicht glitcherweise, gab es ein Bechungse, einen reibungslosen Flug zu Goralisten mit 10. Wir sie bitten Zui, zu sehen wir haben Zui Sitzplätze in Rie 27, die ihnen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt wurden. Elijah kann nicht glauben, was das ist nicht fair, sagte zitternd wir haben gültige Bordkarten. Karen verschränkt die Arme an dein Wutendes. Lakillen zuckten ihren Mund winkelt, als sie Ebene's und Elijah's Verswiffling bei Backtetende. Manchmal sind die Dingen lebon nicht versagt, CMIT einem Abusanen Achselsackenkappend Hayes hob die Hand, weiter Argumente zuunter. Ich wirst ihr Frustration. Wir müssen jedoch die schnell, wenn wir das nicht tun, riskieren wir ein Versagrund des Fluges für alle an Bord, wenn sie sich weigern, haben wir die Möglichkeit wegen nicht Belgen der Anweisungen der Besitzung vollständig von diesem Flug ausschließen. Das Gewicht Szene Wörting wie dichter Nebel in der Luft. Ebony sah sich unter such noch einem Zeichen der Hilfe von den anderen Passagieren. Sie saßen pathetische Gesächte, aber niemand wollte sich auf eine Konfrontation einlassen. Die zu ihrer Entfernung eskalaren Kontoch aus dem Flugzeug, einem Zitter den, einem Zuang sich Ebony zu, sprechen ruhig, Captain Hayes, wir folgen. Einfach dem was auf unseren Bordkarten steht. Wir haben die Situation nicht versagt, gibt es keine Affisilen, auf sich noch die Fluggesellschaft überprüfen kann, den Sitzplatzbesitz zu bestätigen. Karen atmet dramatisch. Als was sie Mut von Ebens lastigen Fragen ist egal, ich habe Priorität-Status. Du sitzt auf meinen Plätzen, lass uns das nicht in die Länge sehen. Captain Hayes Gesichtsausdruck würde etwas weicher, als ob sich schuldig fühlt, aber war an das Protokoll gebunden, oder würde vielleicht von einem Vielflieger unter Druck gesetzt behauptet. Mam Sir, sprach Ebony und Elijah war wirklich hilfreich, wenn Sekupereien der Flug muss abfliegen und wir müssen dies Sitzplatz angelaith klogren, wenn sie nicht kommen können fürcht ich, wir müssen es ihnen erklären. Elijah sah aus, als word Vita protestieren, aber Ebony legte ein Hand in seinem Arm sie erkennt, dass sie ein Vorsprechen erken mussten, und dass ein groggier Konfrontation sie riskieren kannte gestrandet. AMJFK ohne unmittelbare Hilfe weiter Charles Davenport war nicht einmal im selben Zust. Für einen kurzen Moment überlegt Ebony, ob sie ein SMS Tribunodin anrufen sollte, aber der Flug sollte jeden Moment abfliegen, und die Telefonsignal wurden abgeschaltet. Keine unmittelbare Möglichkeit zu geben, ohne schwerwiegende Konsequenzen zu riskieren. Ebony nicht langsam gut, sagt CMIT ihre Stimme mit Resignation und wird gefopt, aber wir tun dies unter Protest. Ich möchte das us Gatnis, Gentlemen das gezwungen wurden, gegen unseren Willen die Plots zu tauschen. Karen sties ein sputisches Lachen, aos das halb Lachen, halb Hahn war. Danke das war nicht so schwer, die schnallten ihr Sicherheitsgab gezwungen brannten vor dem Medium. Alzar seinen Notizblock wegpackt unter Ebene's Hers Hammerit vor im Prang. Passagier murmelten unbehagen. Ein Baby in Rie 10 begann zu weinen, was die Kollektiv in Stress. Ebony und Elijah packten ihr Handpackt unter Mighty damit den Augen fast oder im Flugzeug begannen sie den langen, demütigen den Gangen langser Rie 27 unterwegs folgt Ebony, on hand auf ihrch Altor sie drehte sich desse den laternen Manos, Rie 9 steckt ihr schweigend, an klein Notizu, auf der Stand is tat, mir leid, das ist falsch. Sie schenkt ihm ein dankbares aber zittriges Lächeln. Inzwischen war der Oberstumstaber Evans eilt hinter ihnen her. Wahrscheinlich sich auszuseln, dass sie tatsächlich durchlten und sich beweckten. Sie fanden ihr und Sitz zwischen einer katfigen Familie und zwei großen, die vermutlich geschäftlich unterwegs waren. Dort Sitz waren schmaler Beinfreiheiten ab. Das Geps Volk war bereits überfüllt. Elijah must sein Tasch unter Sinn und führen wir's Town, so dass kaum Platz hat.
sich ausches Treckenboni schnallt, sich mit Zitter in der Hand und Trigonen droten zu und sie spürt ein stark Mischungos, wat Verlegenheit und Machlosigkeit trotzdem versagt sie, sich deren zu erinnern, einen klaren Kopf zu bewähren, word dann de Möglichkeiten, gerecht Ticket zu erlangen, nachdem sie gelandet sind, wie ein formell Beschword, Nosabini hat keine Ahnung, wie groß ihr nächster Schritt sein wird, was sie nicht wusst, war, das Imlauf, der die Ereignis der nächsten Stunden würden sich so dramatisch entwickeln, das Karenz, selbstjef Liga, Sequa Versitik, bindet, an die Gesamt, Flugbesatzung, vom Salmester bis zum Kapitän, wird mit, einem Umbrecht, was CGLet hatten els, was brocht, war ein Anruf bei der richtigen Person under dies Person Ebony, under Elijah Wuston, noch nicht ganz, Zusch Edson, Warrior Vater Charles Davenport das Fluggeheimnisbers, der Flug würde schläglich, fast 30 Minuten später vom Gate Zerketschkasch haben. Dank des Sitzfiaskos Ebony und Elijah Sazensteif in Re 27, als die Sicherheitsdemonstrie begann. Ihr wütende Mutigung brodelt unter der Oberfläche jeden Moment, verstärkt durch die klaustrophobische Cabin Elijah Vesektia Walt, sich mit dem Bordmagazin Abel Lincoln, da der Text verschwamm als, die Konfrontation in seinem Ebony inzwischen ober ihr Telefon im Flugmodus war. Ihr Kamera filmt immer noch diskret auf ihrem Schogels das Flugzeug die Startbahn entlang donnert, in den strahlend blauen Himmel aufstieg, zwang sich Elijah still zu denken über sein Bewusst, Wohlsprechen da die Erinnerung an Kerings, selbst de Fluges Gesicht war wie ein mentaler Anker, der in noch Entensag ebone versachten Zute sten in dem Ahos dem Fenster sie wo die Stadtlandschaft von New York allmählich einem woken mir, which über jeder Versek Trost sucht und folgt sich feudal und die Aufregung die Season. Fluggefahren mitgenommen hatten, war durch, im Holzebol das Flugzeug die Flug errichtet hat under das Anschnallsichen. Erlosch begannen die Flugbegili Teraboni spurt, wie ihr Handy vibrierte. Ein Verspiet, Smes von ihrem Vatermus, vor dem Stad angekommen sein sie ließ Papa Charles Davenport hey Ebony Ichways, das du gleich ich wollt, nur sagen das ich hoff, das du und Elijah ein Sickerflug, wenn sie urgent det was brauchen, rufen sie mich an. Ich bin bald in LA Führing Trafan, where Keenon, Elijah's Vorsprechen zusammen feiern ich Libuka, beid Ebene's des Hers, schmerzt hat keine Ahnung von dem Chaos, das im Flugzeug ausgebrochen war, superlegt, OBC, Antworten sollt. Dan erinnerte sie sich, das Telefonanruf rende Fluches eingeschränkt während aber, Wisms keinten möglich sein, wenn sie für den Dienst bezeln wird. Die Iron, das ihr, weder der Mann, der heimlich Bezel Skyways Airlines war. Near ein SMS entfernt untertristet, unterschüttet CZUGLEICH. Beschloss, das WLAN an Bord zu kaufen. Ihr Frustrationen brodelten, als sie tippten langen ausführlichen Text aber das Geschehen nur dann ein paar Fälle melden zu erhalten. Die besagt, dass die WLAN-Verbindung vorüber gehändigt verfügbar sollen, meldete Ebony, ließ unterschaltet ihr Telefon Ausbildschirmen Frustration, Seaward später, noch ingmal versiken, Violect, nachdem die, Flugbeglieterik, habe den Cabinenservice fertig Im Stund, noch Beginn des Fluges, gab Ebony sein, weiterer Versak dieses Mal war das WLAN Verbund, sie entwarf sofort einen Nachrichten ihren Vater, in der sie in allen Einzelheiten zusammenfasst, wie sie gedemütigt angezwungen, in den hinten Teil des Flugzeugs für einen streitlustigen Passagier sie beschrieb sorgflot Guy Flugnummer Skyway 722 die Sitznummern und wie der Kapitän gedroht hat, sie zu entfernen wenn sie sich nicht daran hielt. Sie bindet den Text mit ich mich nicht zu beregen, aber das fällt sich so falsch an Ichways, dass sie mit diesen Leuten Gest machen, aber was passiert ist, war unacceptable. Ich mach mir Sorgen Elijah ist wie vergegert, bitte helfen, sie schlag sind, sie die Hälfte erwartet, ein sofortige Antwort. Aber keiner Punkt Erschenon auf ihrem Bildschirm Charles Davenport los die Nachricht noch nicht, Violect war in einer Besprechung oder sein Telefon, war auf lautlos gestellt. Ebony sank Zurich in ihr Sitz entleert 15 Minuten später Ebonys Telefon vibrierte. CSI aufrecht in ihrem Sitz dad Charles Davenport tut mir so leid, dass das passiert ist, ich bin mehr als wattend, ich würde kummer dich darum bleib ruhig, els wird Gott ein well der Erlichterung beberke Mitschabini. Aber wellis mit Unsicherheit verbunden war wie Geno wird damit, sie wusste, dass Verbindungen hatte vor allem innerhalb von Skywest, aber sie begriff nicht ganz die Norme, matcht aber die Fluges Chef Gerard dann bemerkt, eben was merkwürdiges vorn im Flugswort zwei Flugbegleiter unter der Chef Percy, Robert Evans plötzlich am Telefon in der Rückenland versammelt.
Ihr Gesichter workten Angus Ben Ebony Gnome an das Eskont, Einruth Uzel dem Cockpit sein, via Turbulence, oder etwas des Flugbesorgens aber, das Gefühl von die Aufregung unter der Krulis Ebony Vermitten, das ihr Wete weiligt, Chanels in Bujang setzt, Minutens später die Drittflugbeglieterin von der ersten Klasse ins Cockpit, ihr Gesicht Sorsdruck war volo Sorge Karen Diebequem in Ebonys ursprünglichem Sitz in Riet, untergebrocht. Chinese nicht zu bemerken, nippten einem prickelnden Renda sich umdrehtich ein sei Kriftkant, Ebony von ihrem Usixpunkt in Ria 27 nichts, Rend aber sieve mutet, das Kabinenpersonality andringend, Nackrig schlieglich, Tauch Captain Hayes wieder auf Unjing, direkt zum Telefon in der Rückenland, erschienen ein Gedlifts, Intensives, Gasbrek, vertieft zu sein, und die Blickgel. Ebonys Hirschlag Beschleunigs, ich kennt ihr, Vedesin, der das Flugdeck anruft. Die Vorstellung Shenzaro, ein Klingeln von ihrem Telefon signalisierte ihnen Witteren einschenden. Text, Dad Charles Davenport Lennon Ciesic, Zurich und in Spannen Ciesic, wenn sie ich Telefonia Gerard mit der Firma, dies Wordbold, Gecklet Worden, Ebony presst ein Hand auf ihren Mund, ein Mischung aus Aufregung Nervosität durchströmt sie hat ihren Vater noch nie so direkt seinen Einfluss auszubansehen. Normalerweise war ihren Spont aber sein Gest nutzt sein Position, selten als Struckmittel, aber jetzt Bani erkannt wie entschlossen sein kann. Als seinen Kindern, unrecht Gescherhof der anderen Seat der Ganges formt Elijah mit den Lippen die Wort was ist's los. Ebony siegt im Diskreti tech sein Organ lugtetten mit dem schwachsten Funken Hoffnen Karen sieg kante flachtiger ALSCE sich G vorgestellt hat. Das nächst Capital Diocese Dramas stand Kurs vor der Wolsten beginnen. Ebony kant nurich fragmich, wie die Flugbesattung die sich so drist auf die Seat von Karen gestellt hat, reageren Word, wenn sie wenn genau sievese, in mit Gold Zurich auf dem Boden zu bringen, Meilen entfernt in seinem eleganten Büro in Manhattan. Charles Davenport bindit das Gasbrek, mit Skyways Airlines Corporate Liaison, Erlen sich in seinem Ledesel, Zurich untrommelt mit, den Fingern auf der Glasplatte ein Wirbel vanen im Brodelten, intensive Mutschen im Prungober die Demütigen Behandlung seiner Kinder unglaub das ein Mannschaft, unter seiner der Schirm seiner Eigunen, Firma word den ans berechtigten Passagiers gerecht werden, und ein Hotch von Bedren das seinen Besitz. So gering das, selbst Elijah Sitchday, Volume Fangs, seiner matcht Charles Hatties, nicht so geplant, Voyager als zum ersten Mal eine mehr, heizbittigli and Skyways entschied sich, stille, Teilhaber zu bleiben, seiner Familie das Leben zu, erlichtorn, Walt, Ebony Elijah in Demot, aufzuwachsen, die Dimension mit Respekt zu behandeln. Egal ob sie in der ersten Klasse saßen oder in der letzte Reins Fluges erverischt Ergans undans Bruchstunken in all Sinnenformen. Non-ironischerweise hat genau dies Häflichkeit zu dessen Fiasko geführt. Ebony und Elijah hat keinen, offiziellen VIP-Status under die Flugbesatzung hat keine Ahnung, dass die schwarzen Geschwister in Re 27 die Kinder von der Hauptagentema von Skyway, vor wat Kochen stand Charles auf under Jingzu das Fenster, das einen weiten Blick auf die Skyline von New York bot, mit einer Aeronate sich, darin einen coolen Kopf zu bewahren, aber störst Entschädigen die im Sohn getroffen wurden, konnte noch hinten losgehen, aber das war persönlich, niemand droht seinen Kindern mit dem Austigen Eagle wem sie zu dienen glotten. Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingel, T.war, Lucinda Frost, der Chief Operating Officer des Unternehmens Charles schnell das Büro und antwortet, aber die Freisprechen ringt, Lucinda begrüßte mir, was, du herausgefunden hast, Lucindas dem Bratsch leicht sie war sichtlich verunsichert, ich habe, Gerard mit dem Flug, gesprochen Caping, Marcus Hayes bestigte das ein Frau Nomans, Margaret Caldwell, Jamander offenbar einen Besitz verlangt Plätze in Re 88 zu einem Geringel und die beiden dort eingetilten Passagiere mussten, sagte, Flug habe Versputung gehabt und non. Anscheinend wurde den Geschwistern mit der Entfernung aus dem Flug gedroht, wenn sie sich weigerten. Charles spannt sein Kiefer an das stimmt mit dem Oberen was Ebony mir erzählt hat. Lucinda sucht die Schwur, ein Althalt diggt, sagt beschwinglich, das bedau, wie die Sosch gehandhabt würde, aber damals folgt sich unter Druck gesetzt. Eine glicke Konfrontation behauptet heit sie nie aus dem Fluggen. Sondern ihr Demode gedrohtem Miss Caldwell zu Berohigen belt Charles ein Hohols Lachen. Berohigen sie Miss Caldwell oder beschwichtet sie, anderen entsprach, Lucinda schwiegen band schliglich führt sie hinzu, wir haben Richterlinien, solch diskriminierenden Praktiken zu verhindern, die Gesamtcrew kennt mit Disziplinmaßnahmen rechnen. Ich bin an Telefonkonferenz mit an ihrem Führungsteam durchzuführen.
Unliked grins and bildet sich auf Charles Lippen. Obwohl Estrag Kinefreud, where word in mehr Tonals, das Lucinda lassen, CC Zurst in LA landen ich, will das die ges, Crew von Obon Bissenten bis auf Widers, am Boden bleibt, where worden das nickte Chin lassen, aber vorest, Belhulten sie das betraulich, ich maxed die Situation. MIT einer Persandlichen Not behandel Lucinda bestig verstanden Mr. Davenport. Sie bendit schnell das Gespräch Charles strikt einhand, and sein Schilfen Kopf bildeten sich in diesem Moment Erinnerate a sich in sein eigen Jugend als diskriminierung ausgesetzt, wherein subtlen und offenen Formen, selbst ALRM stillen sin Geschwitz Imperium aufbaut, für in Jingis bei Geld nie am matcht obo, ander, Jinging im die Sicherung der Unabgang, aber gab im das Geld die Fugigkeit like so gedei Warentwatting für Ebony underlige Zuki Bempfen. Word 1000 tuna at Mietnoch, einmal tief, ein Underwalt dan Ebony nata liquid der Anrufnich, while sie mitten in Flug waren, a hinterlu ein Sprachnachricht sein Tonful, waren schlossen, under door Beruhigen, hey Liebling Papa Hyatt. Zu Ichways, ihr, Zweihabt, ein Zemliche, Torta Durchgemacht, ich mixta das du ruhig bleibst where worden, wiedergut mahen subeldu, landest versa Kinsey. Sich Uscherun ich bin stolz darauf wie sie ihr Fassung buat haben ich leb sie hinge, Standoff an die Start-off das Foto auf sie, schreitig ein spontanes Foto von Ebony und Elijah Vorge, Ren, ALSC und sie Sanso, unbeschuet, Os, on a die, komplexet der Welt, zu kennen. Charles schwör das, sie sobald sie als die Geschwister in Los Angeles landeten, erfuhren sie das sie ein McTige Versprecherin und Eresit hatten, underkaren plus die gesamt Flugbesatzung must auf die Hot Tours lernen, das niemand die Kinder von Charles Davenport, Miss ohne Fogen hohe ober den Woken versekten, Ebony und Elijah in Re 27 zu inspannen, Flugbegleiter kamen, MIT Getchen Service vorbei aber, Ebony winked aber, zu vergetem, den dürftigen, Frieden zu akzeptieren Bo von Verdenter. Elijah nippt schweigend an Wasser, sein Geistreiben so demütigend in Confrontation, das Anschnellzischen, Erlosch noch einer leichten Turbulenz, und Boni Butte sich, zu ihrem Bruder, Papa hat mir ein SMS geschrieben, flüstert sie, sei GDR ist bottom young also passiert wie leicht, Jared et, Elijah Hobb Brau was kenner wirklich tun, obwohl, Unternehmensberter ist oder, so Ebony sucht die Achseln unsicher Weevil zu enthulen. Im Lauf der Jahrkanten sie Elijah Charles, der sich verschieden, versekt Immobilientechnoinvestitionen Arbeit. Aber Ebony begann zu, vermuten das, sein Antil, und Skyways Whitos bedutende sein Kantil sie Gemmels realisiert hatten. Ich bin nicht sicher, obi, sie schlieglich, psych, aber ich vertrau im Genau in diesem Moment im Subtils de Tumult lenkt ihr auf Merksamkeit auf den Wortron. Thiel der Cabin, sie san wie Robert Evans, der Chefsaumeister, den hört aufmerksam zu blickt Nerves in Ebony und Elijahs Anweisen Renderson eilt Pamela. Die Flugbegleiterin zu Riet, Karen die, Jared Einho Klansmagin und Nabert und Kastenleisensnacks, said Jets, irritiert, OSAOS, Pamela MIT ihr in einem Ebony, Kant, den Austausch, nicht hierin, aber sie bemerkt, wie sich Karens Gessig Sosdruck, von Jürger zu mild, wende Tettel am Karen Wolf, Ebony und Elijah einen Blick, zu, der pure Gift war, Elijah Warum sieht sie an so an Ebonys Telefon vibrierity in ihrer Taschuador, sie schlickis Sorg, Klickabschirmen den Bildschirm, Dad Charles Davenport, sprechen MIT dem Kapitän. Und Unternehmen arbeiten deren dies zu korrigieren, wenn sie noch in der Luft sind, möglicherweise sehen sie einig, Unterungen in der Einstellung bever Ebony zu End, Lesson Kant, bemerkt sie, wie sich die Flugbegleiter wieder von versammelten Cape und Haze kommt aus dem Cockpit und hat ein kurzes, scheinbar ein Gespräch mit Robert Evans. Dann in einem Besser, wenn dung der Ereignis, Karen Standoff, sie rechtfertigt sich AOS Protest, ihr Stimme zu, weit entfernt, deutlich zu tragen, aber Ebony fing Fragmente auf. Die nicht in Frage kommen. Und es ist, literally Augenblick später flankierten zwei, weite Flugbegleiter Karen unterführten sie Zürich den Gang in Klangbebe in Ebony und Elijah Karens Gesicht war ein Sturm der What Underverwaring. Sie Schlosser blickt Ebony eine Sekunde, langen als ob ihr im Stillen die Schuld für diesen abrupten Schicksalsschlag geben wollt. Ebony's Hers Hamerite sie hat keine Ahnung was los war, aber es fühlt sich an wie eine Intervention. Die von einem unsichtbaren Kommandotum AOH orchestriert. WURDE. Mit Lick, Karen folgt, den Begleitern, in Ria 27 Ebony kutscht fast. ALSC dacht Seaward Karen Glickoff Seaward von Aberstadison vierten die Flugbegleiter Karen zu Re 28.
einem Gangplatz neben einem Schlafplatz Platz Passagiere, offensichtlich Herabstuffing ließ sie vor Prang starten. Ebony Contessi can't kaum glauben was sie da sah. Dan trat Captain Hayes Ward und wanti sich direkt in Ebony und Elijah Ogen huschen zu Ebonys Telefon. Entschuldigen Sie, begann RMIT angespannte Stimme Flitschkit, wir haben ein Klasterlangen von dort unter immensely bezüglich der Sitzplätze weisen erhalten. Offenbar gab es ein Grofele in der Art ungewiss wie wir die Dinge vorhin gehandhabt haben. Ihr hättet nie gebeten werden sollen Zusehen Elijah. Augenweiten sich das bedeutet Robert Evans mischt sich ein an die SA. Zudifs unbehaglich, wir magten und beatensis y sitz in der Business. Klaas Castanellis für den Reste Fluges Ebony und Elijah toschen fassungslos Blick. Ebony holt tief Luft, als sie sich und all die Demutigangen Erte, die sie Gerard Ertragen hatten sie Beatenens Jets Business Class and Actum sie gedroht haben und uns Ruschewerfen Captain Hayes warf Robert einen Seitenblick zu, wir bedren deutlich wie sich als Südspitzt hat. Wir verstehen, wie das aussehen muss. Ich versichere Ihnen, dass wir aufrichtig corporate bestend darauf, dass wir unseren Fälle sofort korrigieren können recht. Ihren Hals ausricht 28 Sicht praktisch Sie können mich nicht in Sie meinem Sitz regen an der Haie Zirka versitzen, so behandeln Fluggesellschaften keine Truenkanden. Pamela, die Vorgesetzte, behielt ein angespanntes Lekil bei Miss Caldwell wir ersaken, einen schwerwiegenden Fälle zu beheben. Der Sitz, auf den Sie verlegt wurden, war nie wretched Passagiere, wir haben Ihnen angebotenen Sitzplatz in der Premium Economy. Der immer noch MIT ihrer ursprünglichen Buckenbabern stimmt du bestrafs mich Karen spuckt und ignoriert Trepp von den Passagieren in den Ebony spurt, wie ihr Puls rat. Dies war der momentaren Standpunkt zu vertreten oder die Bekämmerung plot zu akzeptieren. Dort sie folgt auch innen, Anflug von Schadenfreude. Karen war jetzt dien gezwungen, sich zu bügen, und so weit Zurich. Das is sich wie ein Passat, Beleidigung ihres aufgeblasen Selbsttortfuls, eingefällt haben muss. Robert truspert sich, Herr Elijah, Miss Ebony, wir würden uns geehrt fühlen, wenn sie die Geschwistern annehmen würden Sitzplätze in der Klasse für den Rest. De Fluges bit Ebony warf Elijah einen Blick zu, durchsickten MIT den Schelten, underformten MIT den Lippen einwerem nickt. Vorsichtig schnallten sie sich abu in des Melten, ihr habs legiten Passagieren dern he klatschten ließ oder nickten zustimmend offens die Brust. Das Gretchteget herrscht, trat Ebony in den Gang sie spürt, das gewickt ans Blick sie blieb vor Karen stehen, die sie MIT dulchen und funkelt. Geniegen sie ihren Platz, sagt Ebonales, ließ sie nur ihnen Hoch von Triumph in ihr Stimm einfliegen. Dan folgt, sie Elijah und die Flugbegliter in die Vordia. Cabanese war ein surreal wendem Schicksal. Nur wenig Stunden zu hatten Ebony und Elijah waren gedemütigt wurden und jetzt bekamen sie einen Vorgeschmack auf Luxuries Sitz MIT. Vollverstelbaren Stuhlen, verbesserte Malsittnend, persönlicher Service sie legen sich in der Business Class nieder. Mimmer noch geskocht von der abrupten Wendung der Regnis. Der Sitz war plush mighty viel Platz für Elijah's Bean. Fast sofort, bot innen ein Flugbegleiter, warm Handtucker, und unteldigt sich für die Unannehmlichkeiten hielt Ebony ihr Telefon auf dem Schoß und sich nicht diskret els auf. Sie blickt aus dem Fenster und datscht an ihren weiter. Danke Papa, flüstert sie ließ. Sie was nicht, wie groß van dem, was Charles getten hat. War Neurosusek in das sein Einfluss die Einstellung der Flugbesatzung in Rekordzeit verwendet hat. Was Ebony und Elijah Kent noch nicht begriffen, dass dies erst der war ALSC in Los Angeles landi Tandy, ganz Angelegenheit, wurden einem PR Albtraum für Skyways Endenfluggesellschaft und die besatzen wurden, sich im Zentrum einer Kontroverse befinden, die keine Unbechang oder Geständnisses Upgrade kann. Gemels beheben inzwischen am Boden Skyways Airlines in der Trail in Atlanta herrscht hektisch Telefonleitungen lugtetten, E-Mails flogen hin und her und Top-Manager resekten Verzweifelter Roche finden, wie ein Routenflug im Inland Zoo, innen potentiellen Medien-Skandal wurden kannt, Kreis ein Grupp hochrangiger, beamte, darunter CEO, Victoria Helsand Q, Lucinda Frost Berefin in einer Notfall-Videokonferenz. CharlesDavenport.com, von seinem Büro in Manhattan Zoo, und sein Gesicht war unter ALSER den Schrittende Anthony Hemstams Zudegeplin, Zunemon ich habe das Intern-Memo bereits in alle relevanten Abteilungen weitergelegt. Lucinda sagte tippt auf ihr Tablet die Flugbesatzung muss nach der Landung sofort befragt wurde. PR-Team bereitet, eine Erklärung vor, wir hoffen jettig dass dies eine interne Angelegenheit bleibt. Charles gab einen stillen Spot aber Lucindas Letztbemerkungen in Anbetracht, dessen das Ebony groß Teil des Vorfalls und andere hat da die Passagiere begonnen hatten, Handy-Videos auszutauschen war es fast sicher, dass dies durchgesickert wurden.
was ist MIT Margaret Caldwell, Charles Erkendite sich MIT gemessen Stim aber Firmenchefin Victoria Hales verzog das Gesekt ein Plattenwilflieger ein langriger Kunde. Allerdings haben wir ihr AKT beproft sie hat tats merer engereitlich beschworden gegen unser Personal in der Vergangenheit. Die Ales von geringfügigen Verspätungen bis hin zu Sitzplatzpräferenzen verten. Dies ist das erste Mal, dass sie an der Passagiere AOS sitzen gezwungen hat. Offensichtlich würdig ihr Loyalit, über Schatvonia, Felverholten, Charles Hobb im Augenbrau, also sagst du hast, gewusst, dass sich Wigger sie ist berechtigt unter bestimmten Flugbesatzungen Lucinda bestiget Abraham Schiegel Vielflieger. Wir haben sie immer, MIT samthen schon angefasst, wir hatten keine Ahnung, dass Escalaren word, gewaltsamer Drang andrer Passagier, ganz zu schweigen von ihren Charles at meet langsam ein und heiletante drucken sie die wel der wat, die Ascherbrecken drohten an. Jets tun CEs sagt Stimmenidrig, ich mittied ein Vollstandig, Untersuchung von Flug 722 G'd, Minute vom Boarding bis zur Midday, Fluggesich Mixegen vom Kapitän von den Flugbegleten von Karanich min Miss Caldwell und de von Minnen, Kinderen Eniensieken von Diskriminierung oder Richtilien Verstos wurden MITens Prekanden, Disziplinamen Gindet, Victoria, UND Lucinda. Tauschen angespanti Blick. Wir wurden Geno das Ton versikert, Victoria im Sobold das Flugzeuglander wurden wir alle Zugenossigen sammeln, wenn ihre Kinder dazu bereit sind wurden wir uns über ihren Berg freuen. Charles nickt sie wurden bereit sein zu reden sagt die OND noch etivos Victoria. Wenn ich find, jeder Hinweis darauf das Ebony und Elijah wegen ihrer Rasse ins Visier genommen wurden, oder das Miss Caldwells Forderung noch Frand von Vorteilen untergebracht wird dies nicht nur ein Frage daran turn Himmelsbillet sein, es wird zu einem persönlichen Kruzug werden, jeden zu vernechten, der daran beteiligt, oder es ermöglicht hat, sein der Tong workolt und ließ keinen Raum für, wird sein Kinder beschützen kosten die Telefonkonferenz. En dit kurs darauf mit einem Jarengel der Verrangspitium die Räder in Bujong zu setzen blieb Charles allein in seinem Büro Zurich, ein Kessel Valwat unter Leichterung, in im wenigstens, wherein Ebony und Elijah Vorest in Sicherheit nie in Sieden, Komfort der Business Class aber der war Sturm, begann Jared erst die letztwers Earthwalt, war ein Skandal, der Ebony's Talent fürs Filmekon oder Elijah's True, ein Konzert zu werden, in den Schatten stellte dort Pianist Dogwin ein Skandal negor. Am gerechtigart zu Gurlisten dan Sais so. Zurich innen den Fluren der Skyways intrail diskutierten, Vorrangskräft darüber wie man die Orzalang am besten kontrollieren kann. Ein beamter Sogarschlag vor, Ebony und Elijah Schweigegeld Gutschni anzubieten was Lucinda prompt MIT. Einem Bassen Blick abelend konnte die Wahrheit nicht MIT Reisgutherbahn UND vor, allem nicht. Als die Fendlichkeit Wind davon becken das Zweijung Schwarz die Passagier mussten für ein streitlustig Karen umsehen. Nirem dan von der Flugbesatzung ein Kurtwen zu Erlebon Druck von Auen das ganz Fiasko. Droht aufzufliegen und das sorgfältig Image der Fluggesellschaft zu beschgeginven inklusivit Unterkundan Butrang ein Mitarbeiter enhört sich. Lucinda flusten det was dringendes in ihr or sie nicht grimmig ein weiter auf Flug 722 hat bereits einen Tweet gepostet. Der Latet auf #Skyways 722 habe ich gerade zwei Schwarzgeschwister gesehen von ihren Plätzen für ein berechtigt dem Juefen Jets wurden sie wieder ins Gest gebracht wild etwas Großes passiert. Der Tweet begann, Anzukraft zu gewinnen. Lucindas Tag war im Begriff viel komplizierter, sie hofft nur, dass Ebony und Elijah sobald sie gelandet waren, sie und die Entschuldigung der Unternehmens anzuhören, bevor sie ihr offentlich machen, denn wie es außer entwickelt, sich dies zugeno die Art von Pierraubtram zu sein, denn keine Fluggesellschaft will einer der Beinhaltetwurf des Rassismus Missbrauchs unter dem Demütigung unschuldiger Passagiere selbst, wenn sich horstel das es sich bei diesen Passagieren die Kinder des Eigentümers handelt. ALS Flug 722 landeten am Los Angeles International Airport. Ebony und Elijah Fulton Seoul. Warfried als Vertuerbelten ihren Megan die Landing war sanfter als Wat, aber die wirklich sind, von denen sie wussten, dass sie am Boden passieren würden. Sie gingen zwischen Dennis Passagier dank ihres Last-Minute-Upgrades in die Business Class, die als sie die Fluggesprach betraten sehen sie, zwei beamed in Anzügen wurden. Ein Mann, eine Frau, beid mit Skiways obsiegen Miss Davenport, Mr. Davenport, fragt der Mann hifflich, der Tong war anders. ALS word, a Sitchen, Diakonage,
Ebony und Elijah, wenn Dontoschen Oberrecht, Blickos, ja das sind wer sagt Ebony, die Frau war beamtelt Obulier, Gesicht angespannt, war willkommen in Los Angeles, Mr. Davenport Hatford, den Soffetigen Transport zu einem privaten Conference-Room, arranged ist ein kurzes Treffen, MIT auskulten mitquitten von Geplantanze, Team C hielt, in wer verstehen, das Design, sehr aufregend ries für sie beid, wer McTensig stellen, das sie sich wohlfühlen und Elijah noch ein bisschen gergesch kant Ebony, near nicken halt tief, Luft an des sagt klarlas ans, ein Teil von ihr, Walt dieses ganz Firmendrama vermitten sie war. Gibt andwelt sich nur ausruhen aber sie spürt, och das ihr, weiter dies in Gang gesetz, hat sie folgten den beamten durch, das Terminal und Jingen die Blitzen, Menschenmassen bei der Gebke Karen war, near Gents zu Sein dort an die Ebony spürt, ein Flugtage well der Elektrung das, sie ihr Jets nicht wieder gegen Ubiten müssten. Elijah se Ebony anlies, sie die Vorung, Bormemmen sie, Straff die Schultener und sprach direkt MIT an a Shuttlecker Stimme was passiert ist, warmer als Nurein Buckens, unsur der Gedrot vom Flug aus Squishalussen zu werden, wenn wir nicht wer werden, vor allen gedemutigt, wir keinen nicht ruden, das Miss Caldwells Verhalten rassistisch motiviert warob sie es damals realisiert, haben oder nicht es volt sich an, als rin wir in Klassen werden, weil sie an Beversag besagen waren, waren nur zwei Schwarzkinder die anscheinend nicht so aussahen, als geharten waren Premium Sitze Captain Hayes, senkt den Blick, es tat mir wirklich leid, Memelti durch den Warf, Lucinda Frost erniert ein. Wir führen noch einer umfassenden Untersuchung wird, Frau Caldwell ebenfalls aufgefordert ihr Aussage, Zuma, basierend auf dem Ergebnisses wurden, Disziplinamen umgefahren, Sickers Asulen das so, etwas nie wieder passiert, Ebony hab ihr Kind, ich mich nicht das Gutlut ihr Jobs verlernt, aber ich mich orch das Diver, obenommen wird, was Karen war inacceptable und die Reaction der Crew. Insbesondere die Drohung, anzuentfernen, war genosinacceptable, Charles Davenport sprach zum ersten Mal an die nicht, Justamentat skal ist die des Fluggesellschaftsstols, auf Fairness und den Hut ist sie gescheite mein Kinderdiocese Versagen Lied bei uns allen, von mir als Eigentumer bis hin, zur Kabinenbesitzung Elijahs Augenweiten sich leicht bedi, wort als Besitzer, flüstert Ebony zu, wusstest du, das, Besitzgeweis Ebony shuttelt Kurs den Kopf sie konnten dies Offenbarung später verarbeitet. Miss Beckham rummt, auf.ihre Kehol tastet die Spanning im Rom ab, Verjets, Ebony und Elijah, Bitwissen das ihr weiter klargestellt hat, dass wir dies korrigieren müssen, wir haben den Prozess bereits begonnen die Frage ist, wie sie rechtlich Schritt einleiten, formell beschwören, Medienbericht oder Dialekt, ein Direktlesung MIT der Fluggesellschaftliche meldet sich zu Wort. Und überrascht sich selbst MIT Szene, ich mich schnemmen vorsprechen, das morgen frei ist die Seinstim brachleicht, ich habe so hart gubiti Diocese Fiasco ruiniert, fast als. Was Charles gab mit Flins nicken wir bringen dich mighty still durch in San und Ebony ich wird, dich unterstützen, darüber wie wir Diocese Problem, angehen, aber sehen sie versichert, dass ich davor sorgen wird. Das Unterrungen auf höchster Eben vorgenommen wurden, Ebony Kontakt kant die, aufrichtig ruhen Captain Hayes, Augens und Robert Evans schien aufrichtig nicht, ich mich an formelle Entschuldigung von Miss Caldwell erquit Ebony, an das versprechen, dass dies Fluggesellschaft ihr Personal besser ausbilden wird, sich Tritegin, zu regeln, insbesondere wenn rassistisch Vorurteil eine Rolle spielen könnten. Lucen Antwort, wir geben ihnen unser Wort egal, was es kostet und damit die Confrontation in die mit einer schwören, aber hoffnungsvollen Not, Ebony und Elijahs Veto war nicht länger nur ein Infant Figur, war ihr Beschützer im wahrsten Sinn des Wortes. Einer der die Fäden, Zion und Defa, gerechtigkeit sorgen konnte, Jets war die bereit, für den letzten AKT Karens Tag der Abrechnung, als sie wurden die Konsequenzen ihrer Arroganz und der Bigotterie tragen müssen und Ebony und Elijah wurden, nicht alsofrdavonkommen.sondern, als Sieger, die entschlossen waren, ihr Geschichte MIT der Welt zu teilen.konferenz, Rumtreffen, Ebony und Elijah wurden, zu einem, luxuriösen schwarzen, SUV, begleitet stiegen einen Spurten, eisen seltsamen, Cocktail außer, Leichterung, und anhaltend, spanning die, Stimmers, kam durch die Freisprüchen des Versuchs, ich bin stolz auf Jukabide verbleib stark, ruh dich hut not, whos konzentriert dich auf Elijahs Vorsprechen morgen, wer kumorn ans darum du rest Ebony wanti sich in Elijah bist du, bereit das hinter, anzulassen, zumindest vergetzt atmit atif, ausdank ich,
Ich muss jetzt zu meinem Vorsprechen wechseln. Das ist die Bracht. Sie zu einem Funfest. Hotel, Ali Kastenven. Skyways, als Zeikende, guten Willens abgedeckt ALSC in der Grand Lobby ankommen Bani. Bemerkt ein, Flut von Social Media Bennek. Die Lootmarkierten Sie in Posts, aber die Kernwurfel auf Flug 722 einig MIT. Tilvideos von anderen Passagiere Ebony Obelect ihr eigens Filmmaterial Hochsaladen entschied sich aber zuwarten, bis sie mehr MIT ihr gesprochen hat. Den Jets war Elijahs Vorsprechen von größter Bedeutung. Undertats Klitsch für Ebony und Elijah die Torte hat sich geschlossen sie fanden. Gerechtigkeit entdeckt mehr über den geheimen Einfluss ihres Vaters, unterbekräftigten ihr eigen Widerstand gegenüber. Inzwischen Karen einmal so im Vertrauen auf ihre Überlegenheit sah sie sich den Konsequenzen ihrer Handlungen ausgesetzt, die von Skiways Word in den sozialen Medien briet, versputet und die muss sich möglicherweise MIT klagen von die Fluggesellschaft kommen hat. Wie sich herausstellt, die Möglichkeiten 30.000 Fuhe zu fliegen was als einfacher Überlandflug begann. Würde zu einer unvergeßlichen Geschichte von Arroganz, Verteilen und ultimate Verlangt, Ebony und Elijah wurden, fast ihre Sitz an der Word beraut von einer einzigen berechtigten Karen nur herausfinden, dass ihr Vater, Charles Davenport, Eigentümer der Fluggesellschaft war, hat innen unrecht getan ihr kämpft für Gerechtigkeiten voll die Muchdynamik im Spiel solo, die Flug besatzen, als auch Karen selbst, mussten sich den Konsequenzen stellen. And integriert an die Wahrheit sieht an die Gab Ebony und Elijah die Lesung die Sieve, wenn sie dies Geschäft gefänden haben übersät, kommt, noch mehr denn das Eintreten für ihr Recht knickt nur ihr Leben werden sondern auch den System also vergessen, sie nickt dieses Video zoom again, Tilon CEs MIT Ehren, Freunden abonnieren, sie unseren Kanal für weiter dramatisch, zoom nachdenken, en Geschichten, ihr Unterstützung, tribet unsere Leidenschaft für gestrickten Urslen, und die wichtigsten, them Vielen Dank für Rufen.